это что же янтра? A star is also a yantra. Yeah, yes. Five-pointed star. 5-pointed star. Five-pointed star. The star was used by Lenin and the swastika by Hitler. Yes, They and knew Finland had also swastika, not only in the opposite direction. So Finland had it in the right direction because Hitler had it in the wrong direction. No, Yes, Hitler made the swastika. in the opposite, in the destroyful direction. Yes. It was in this direction. And this is the destroying direction. Yes, and then Finland had it in the opposite direction. This is Finland. This now is Finland. This is Yes. Finland. But I think that both are valuable in tradition because Yeah. we have to have both Valuable, but- construction and destruction. So Yes, it's two but, ends of one. but how you make use of it, that depends upon that. The five-pointed star is for US and for USSR. Yeah. Right. Значит, вот интересно, что действительно политики очень часто использовали янтры для своих символов. Вот, например, пятиконечная звезда использована была в Советском Союзе и в Соединенных Штатах Америки, да? А свастика использовалась как Гитлером, так и Финляндией. Но тут вот такой вот прикол произошел, что кто-то Гитлеру, наверное, специально дал свастику, обращенную в деструктивном направлении. Эта свастика вращается не по солнышку, а наоборот. Конечно, специально. А? Да, Да, это сделано было специально. Конечно, специально. Да, удивительно, что Гитлер не врубился в тему. This answer, Он ее взял на вооружение. А вот в Финляндии зато тоже используется свастика, но финны использовали правильную свастику. Посмотрите, как они хорошо поживают. this other Немцы тоже не this будут other пожелать sign, the evolution, Приятно evolution, душе. yeah, the other sign, У меня был вопрос. evolution, Yeah. this is today Israel. У меня был вопрос, я сказала, что на самом деле в традиции обе свастики и по Солнцу и против Солнца они используются одинаково, потому что это же две стороны одной, в общем-то, медали, и как бы это равновесие. И доктор Ананта Кришна подтвердила это, конечно. Просто их нужно в равновесии использовать, а не одну только из них. Последнее, что там было. Мантра. А тантру не объяснили. Тантра. What is тантра? Yeah. Yeah, no. На храмах в Индии обе свастики всегда Да, это же присутствуют. просто этапы Понятно. одного процесса творения. На наших орнаментах Это символ национальных, Шивы. на российских. Обе Убирающих демонов. Конечно. То есть это разрушающая степь бытия. Все старое, все, что Кали и несоответствует. Шива, как без них? Это же Соответствует нормально. задаче Не бывает творения, конструктивности без деструктивности. Ну, то есть это вообще... Когда Ладно. себе это нормально, да? The symbol in itself is not wrong. Yeah. А если они длятся, это понятно практически. Это Творческий процесс. Я имею в It виду is the way of application, what makes the difference. вот именно. So tantra is another word which is very popularly used but not in its true sense now. Тантра – это очень сильное слово, которое сейчас очень популярно, но используется оно сейчас неправильно. So tantra means in Sanskrit you have the word tantu. В санскрите есть слово танту. Tantu means thread. The thread. Танту – это нитка. That's right? Thread. Ah, yes, okay. For weaving. Yeah, for weaving. And tantra means А тантра the pattern which is made with the thread. – это узор, который сделан из ниток. Тату. So the science of tantra explains the patterns in which this whole creation has come into existence. Yeah. Одеяние матери мира. Объясняет, тантра объясняет, так сказать, узоры творения. Оно объясняет, как, собственно, из чего состоит творение. So that is a wonderful science which is a part of the scriptures which explains
various phenomena of this creation, how they are wonderfully arranged as a pattern in this creation. Тантра как раз объясняет, как прекрасно и гармонично творение, и объясняет, как и компоненты творения гармонично сочетаются друг с другом, как настоящий и очень красивый узор. But the most unfortunate thing is they were translated by such fellows who are not fit to translate, and then they have translated them in such a awful manner that there are many thousands of people are now misled because of this. Because nowadays, especially in the West, Tantra is understood as the books of some sex science. It is not that. And what do you think of Osho, who has written quite a lot of books on Tantra? And is it not correct what he is writing? No, it is not according to the Not scriptures. correct. Not according Not to correct. It is not at all according to the scriptures. Yes. It is his own fantasy. Therefore he had 25 Rolls Royce. Yeah. Оша духовный учитель, который знаменит тем, что у него есть You know how 25 Rolls many people were spoiled и by самая him. большая коллекция ролей. It's where the rich people who gave him Уже all задали this. вопрос. Yeah. Конечно, не к Кто теме. это? Оша. Был задан вопрос. Оша, который объясняет вот тантру, как он объясняет, верно ли это. И учитель сказал, что он неверно объясняет, совершенно не в соответствии с физическим знанием. Because, Вообще, да, что это как бы... because all the original texts, because the tantras originally are in Sanskrit and they were translated. And these translations, all these translations are just awful, like they rouse the lower instincts of the people, these translations. Существует много священных тантрических текстов, но почему-то вот все они оказались очень плохо переведены. Эти тексты, они просто искушают низшие центры человека и совершенно не доносят истинной сути. The real translation of these tantras into English was made by Хороший перевод на английский Sir John O'Duffy. Джон Вудро. Yeah. The Woodrow. So he worked with Blavatsky in the time of Yes, and he was at that time. Yes. Этот Джон Вудроу, Yes. он жил одновременно с Блаватской. He is also known as Arthur Avalon. Его другое имя Артур Авалон. Нет. He was a British man. He was sent by the British government as an officer to India, and then afterwards, after going to India, then he left his job and he went into Himalayas, and he got initiated. He learned Sanskrit, he learned all these sciences, and then he transformed into a real yogi, and then he translated this. История вот этого Джона Вудрофа очень интересная. Он был послан офицером в Индию британским правительством. Индия это британской колонии. Но попав в Индию, он очень заинтересовался индийской традицией. И заинтересовался настолько, что уволился из британской армии и пошел жить в Гималаю. Он изучил санскрит, изучил традиции, изучил культуру. И на определенном этапе он стал писать книги свои, переводить тантрические тексты. Because if you make a wrong approach and read wrong books about this tantra and get into this, once you get into this, then the problem is that when they get into this wrong type of practice,
when they are on the other track, then they damage themselves, because when you use your sexual energy in a wrong manner, then your physical vehicle is completely damaged. Your vital and physical vehicles are damaged, and for that life you cannot repair anymore. You have to wait until next birth. Проблема большая состоит в том, что если тела разрушены неправильным применением тантры, то можно, так сказать, уже с уверенностью утверждать, что в этой жизни их уже будет не поправить, и для того, чтобы обрести здоровое тело, нужно будет дождаться следующей жизни. Так что это опасная вещь. Если неправильно применять тантру, то тела разрушаются. Спасибо большое. Тантра это такое целостное учение, получается, какое-то. А? Тантра это целостное учение. Конечно. Это целое направление. Tantra, is Tantra a special teaching? Yes, it is a branch, it is a science, a branch of the scriptures, a special teaching. Это особое учение, это особое учение, которое является частью священных писаний. And then the seventh step of this yoga practice Седьмая ступень йоговской практики. is called dhyana. Дхьяна. Dhyana. Дхьяна. Дьяна. We say in Russian дхьяна. Да? Да. Как она произносится правильно? Дхьяна. А? Дхьяна. Мы до нее не доходим. Мы застряем. That's not work. Какие Это наши? двоих. Сколько у нас еще В инкарнаций? этой инкарнации никто. Вот, надо знать, к чему стремиться. Что вы что говорите? Dhyana means meditation. Дхьяна – это значит медитация. So meditation means when through the dharana, through the previous step, when you are able to focus this, focus your mind, and when that continues for a long time without being disturbed, that is what is called dhyana. Когда вы можете фокусировать свое внимание, свой ум на чем-то на протяжении длительного времени, вот это и называется дхьяна. That means when the prescribed object of contemplation Это значит, что когда определенный объект созерцания stands in time without being disturbed, остается на протяжении длительного времени и ничто не отвлекает, it may be hours, months or years, but it is not disturbed. мы можем говорить о месяцах, годах, и ничего не мешает, Вообще-то часов там. так сказать, сосредоточенности на этом объекте, Then it is called dhyana or meditation. тогда это называется медитацией. How long? That means dhyana means not just closing and sitting for a long time, Дхьяна это не просто сидеть с закрытыми глазами, but it is the stage of focusing. When your mind is focused at your will during a long time, it being not disturbed. Days? You Yes, said days also, months? days, months or years. Because the Even- question was hours or days. Yes, hours, days. Ну, начинается не с месяца. So any long time, not being disturbed, because you see the disturbance is our mind is disturbed or distracted when we have not followed the previous steps. Наш ум легко отвлекается на разные вещи, если мы не прошли предыдущих ступеней.
But when we practice that and when we enter these steps, then you will be attending to your daily life and your duties and all this. But yet, your mind is always in that state. Если вы практиковали предыдущие ступени, то независимо от того, чем вы занимаетесь, ваш ум может пребывать в состоянии медитации. Yeah. Krishna once said in Switzerland, in a harsh way, more or less, that this meditation, what you are doing in the morning or in the evening, this makes finally no sense, because meditation is always. Because it is the same what you say. Да. Кришнамурти сказал своим последователям, то, что вы там по 10-15 минут сидите в медитации, в этом нет смысла, потому что медитация должна продолжаться постоянно. But unless you practice every day, you cannot be in that. That is the problem. Because when you say this in the public like this, then the public think, oh, then we did not do anything. Yes, he made a lot of remarks which were not in line with. Yes, yes. Yeah. Can it be like concentration? No. That's what I, in the very beginning itself, when we started, I told you, it is not concentration. Вот я уже об этом говорила, что медитация и концентрация это совершенно разные вещи. Meditation is relaxing your mind into a higher thing. Concentration is trying to force your mind upon certain things. Если медитация это релаксация ума на определенные вещи, то наоборот, what is concentration is trying to force your mind. Force. То концентрация это насилие над мозгом, над умом, попытка заставить его на чем-то концентрироваться. It's just like, for example, when you read a book, you try to concentrate to study the book, then you know what happens. И когда вам нужно что-то изучить или что-то быстро запомнить, вам приходится концентрироваться на книге, и вот вы сами знаете, что из этого получается. So, in the state of this meditation or jhana, which is attained through such a practice, В состоянии дхьяны, которое достигается через йогскую практику, then such persons, такие люди, they receive the real messages. Они получают истинные, настоящие послания. Они издают. Issue. They issue. They receive the real messages which will be most practical and guiding lines for the humanity. Которые могут послужить направляющим, руководственным действию для человечества. And also they receive certain, for example, certain paintings, even in the form of paintings. Причем эти послания могут быть какими-то картинами, образами. For example, Nicholas Roerich. For example, the paintings of Roerich. Yes, например, картины Рериха. So they can receive only when they are in this state. И они могут эти послания получаются только когда человек находится вот в таком состоянии. В состоянии дхьяны. And then the eighth one is what is known as samadhi. И восьмое это самадхи. Samadhi means the attainment. Самадхи это значит достижение. Или what means attainment? What means that? When the observer Когда наблюдатель
disappears totally исчезает, полностью исчезает into the prescribed object, в предписанном объекте или в том объекте, на котором он сосредоточен, that is called samadhi. это и называется самадхи. For example, Например, when you are listening to a very harmonious music, for example, например, когда вы слушаете очень красивую музыку, then or also when you are in deep nature and you are absorbed into it. или когда вы находитесь на природе, и вы совершенно поглощены этой природой. So in the beginning, you are there as the observer. Сначала вы там как наблюдатель. For example, if you take the example of a music concert, Например, вы на концерте. so in the music concert, you wanted to enjoy the music and you went to the concert. Вот вы захотели понаслаждаться музыкой и пошли на концерт. And you have a program. You have programmed your mind. For example, you said, I can be here for 1 hour and then I have to take the bus. For example. И, excuse me, can you repeat again? I can attend for 1 hour and then I have to take the Да, и bus. так получается, что я могу присутствовать на концерте только 1 час, а потом мне нужно будет брать автобус домой, который редко ходит. And then you went into the hall and then the musician, with all his accompaniments, he started to make the music. И вот у вас в зал сели, и музыкант заиграл ту музыку, с которой он выступает. And then you are still aware that you are there and all the other audience are there, the hall, the instruments, the musician, everything is there for you. И пока для вас все, что существует вокруг, оно действительно существует. Вы видите музыкантов, видите людей, которые сидят в зале, видите сам зал. And gradually, Но постепенно, when the music has progressed, then all the other people around you have disappeared from your cognizance. по мере того, как звучит эта прекрасная музыка, все окружающие люди исчезают из вашего поля зрения. And for some time, И в течение какого-то времени all these things disappeared, but still you are aware that you are listening to the music. все исчезает вокруг, но вы по-прежнему все еще осознаете то, что вы слушаете музыку. And you are able to see the musician, how his facial expressions and all these things. И вы по-прежнему все еще видите музыкантов, вы видите выражение их лиц. And after some time, then the musician was also not in your cognizance. И через какой-то промежуток времени уже и музыкантов вы не видите. So you are just enjoying the music and you are still aware that you are enjoying the music. Вы просто наслаждаетесь музыкой, и вы по-прежнему осознаете то, что вы наслаждаетесь музыкой. And after some time, then you are also not there. Your awareness that you are enjoying the music is no more. You are only there as music. И дальше вы растворяетесь в этой музыке, вас как такового нет, вы весь растворен в музыке. So everything disappears and you are totally dissolved. Все исчезает, и вы сами растворяетесь в этом всем. So that stage where everything is dissolved, only one thing is existing, that is that experience. И остается только одна вещь, это опыт. So now, when you are in such a state, then you do not remember that you have to take the bus and how much is the time, nothing, everything disappears. Все исчезает, и уже, конечно же, нет никаких мыслей об автобусе, нет о том мысли, что можно опоздать и не попасть домой, все исчезает. So the observer, as an observer, you are not there. You are dissolved in the object of observation. Как наблюдатель вы просто не существуете. Наблюдатель растворяется в предмете своего интереса. So this is what is called the state of samadhi. Вот в этом-то и состоит самадхи. But
this is when you are in such situation, this lasts until the musician keeps on making the music, but afterwards you come back to your normal thinking, your normal mind. But И это продолжается до тех пор, пока играет музыка. Потом вы возвращаетесь в свой обычный ум. But by the practice of all these steps, но практикуя все эти шаги, все эти ступени, then you will attain. That is what is explained as samadhi, because samadhi is not a step what you have to practice, but it is when you follow the other steps, already you attain this stage of being stabilized in that. Когда вы прошли все ступени, только вот на последней ступени вы можете, то есть ваш ум уже стабилизирован предыдущими ступенями, только в этом состоянии вы можете достичь самадхи. So that is, this is an example what I told you about music. So you are dissolved into that higher experience. И вы всегда растворены в этом высшем опыте. But that doesn't mean that you are completely, totally absent or inefficient in your normal life. И это совершенно не значит, что вы в своей каждодневной жизни будете находиться в отсутствующем состоянии или будете неэффективны. You will be more efficient, you will be more active, but you are stabilized only in that state. Вы будете более активны, вы будете более осознаны, только but you are stabilized. Вы просто стабилизированы в своем уме. So samadhi means. Самадхи обозначает. See, Master CVV, he explained samadhi. Мастер CVV объяснял самадхи As simultaneous existence. Как одновременное существование. In all planes. На всех планах. So a yogi who is stabilized in this state of samadhi, Йог, который стабилизирован в этом состоянии самадхи, so he is not at all influenced by the environment, because his mind, his everything is always totally dissolved into the highest consciousness. Он целиком полностью стабилизирован в своем уме, и поэтому его сознание чистое, и осознавание совершенное. So when you are stabilized in the highest state of consciousness, then all the layers of your consciousness are illuminated. То все уровни вашего сознания, your consciousness, all layers of your consciousness are illuminated. Все уровни вашего сознания освещаются. So it is just like, for example, when there is a building of different floors, different levels. Например, существует здание с большим количеством потолков, этажей. And then when you entered into the ground floor, и когда вы входите на первый этаж, and there is a switch, и там есть выключатель. So when you switch on the light, this light can only illumine the ground floor. Когда вы включаете этот свет, поскольку выключатель находится на первом этаже, он только и может осветить первый этаж. And then you step up on the next floor. А потом вы уже переходите на следующий этаж. And then you switch on at that floor. И тогда вы включаете свет